Dear students, today we will see coordinate geometry. Coordinate geometry is a branch of mathematics which deals with the study of geometry with reference to coordinates. Okay. So, this is what is that? Coordinate plus geometry. You have studied geometry in lower classes. Another geometry in basically it's a study of geometric figures and properties of geometric figures. Geometry word derived from the Greek word. Geometry Greek word geo means earth. Measure, that is measure of earth. முதல்லலாம் earth நிலத்தை அளக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆன ஒரு மெத்தட் வந்து ஜியோமெட்ரின்னு அவங்க வந்து they might have named like this. So geometry basically measurement of earth இருந்து வந்தது தான். Thereafter நிறைய geometrical figures வந்து got developed once a subject gets developed, gets advanced. New inventions kandupidiga then they invented various geometric figures like triangle, circle, square, parallelogram, rhombus, so many things. So basically geometry is a study of geometrical figures, and coordinate geometry with reference to coordinate. Then now what is coordinate? Coordinate is nothing but a point. Okay, point in a reference plane. Plane na some reference point. That reference point or reference system is called axis. Coordinate axis. It's called coordinate axis or coordinate system, Cartesian system. So it is called by various names. Coordinate is nothing but a point, location of a point. Okay, somewhere. This is the point. This is located on this board at this place. Location of a point with reference to this axis. எங்க இருக்குதுங்கிறது தான். ஓகே, எங்க இருக்குது இந்த பாயிண்ட். Let us say suppose if I put a dot here. Okay, how can you say that where the dot is? எங்க இருக்குது இந்த dot? போர்ட்ல இருக்கு, but with reference to some reference point வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படினா எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும். Okay, we want to locate this point exactly. அங்க தான் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் நம்ம சொல்ற விதத்துல. வேற எந்த பாயிண்ட்டும் இருக்க கூடாது. இது எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ மேல் எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுல இருந்து ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் கீழே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் குறிக்குமானா கிடையாது. ஏன்னா சப்போஸ் இதே லெவல்ல இன்னொரு பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இங்க இதுவும் 5 சென்டிமீட்டர் தான், 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ எக்ஸாக்டா இந்த பாயிண்டோட லொகேஷனை கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா we need at least two information, two reference points. ஒன்னு வந்து top edge ல இருந்து இது வந்து ஒரு 5 cm, from left edge ல இருந்து it is some let us say some 25 centimeters. So 5 centimeter from top, 25 centimeter from left edge. This also edge. Now these two information will uniquely define in the point that refer பண்ணு. வேற எந்த பாயிண்ட் ரெஃபர் பண்ணாது. இது வந்து 5 cm இருக்குது. Okay, from top this is okay, but 25 cm from the left edge இருக்கா இல்ல. This may be some 20 cm. So இந்த பாயிண்ட பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து 5, 20 ன்னு சொல்லலாம்.
அதாவது 5 வந்து from top 20 from left. இந்த பாயிண்ட குறிக்கணும்னா நம்ம 5,25 குறிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு system of locating point or method of locating points. இதுதான் coordinate. This is nothing but coordinate. In the point, in the information, this is called coordinate. Coordinate of this point. Okay. So the study of location of points, and thereby using that information, study of geometrical figures. Okay. And the point. Because that is called, that is what the coordinate geometry. Okay. That's சொல்லுது. இப்போ வந்து triangle, let us take a triangle. Triangle is a geometrical figure. இதுக்கு எத்தனை பாயிண்ட் தேவை ஒரு triangle வரையறதுக்கு? We need at least 3 points. 3. Okay. Suppose square, rectangle 4 வேணும். Okay. So we can write a rectangle or square in common quadrilateral. 4 சைடு இருக்கிறது. இது triangle, 3 சைடு இருக்கிறது triangle. So in the points information நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா we can draw a triangle and we can study the properties of these geometrical figures. And the geometric figure also we can study the properties. Properties means what? Properties means area. இதோட area கண்டுபிடிக்கலாம். Perimeter கண்டுபிடிக்கலாம். So many things. We can find the altitude, உயரம், center to உயரம் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கலாம். And coordinate geometry use பண்ணி we can study or we can verify the proofs of some theorems. Let us say, suppose this is a triangle. இதோட midpoint இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. This is a midpoint of this side, midpoint of this side, midpoint of this side. Okay. Let us take any two sides. இப்போ இந்த midpoint வந்து join பண்ணீங்கன்னா line joining these two midpoints will be parallel to the third side. இது ஒரு theorem. Triangle or theorem you might have studied in the lower classes. This can be proved using coordinate geometry. You can verify. Okay, அந்த theorem கரெக்ட்டா இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி அது proof எப்படி பண்ணிருப்பாங்க? Maybe using algebraic methodல some equations form பண்ணி or algebraic and geometry இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு proof பண்ணிருப்பாங்க. But here you can prove or you can verify the proof using coordinate geometry. அது எப்படி? இந்த midpoint நாம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த midpoint கண்டுபிடிக்கணும் using the coordinates. அப்புறம் whether these two midpoints வந்து சேமா இருக்குதா இல்ல அதோட property that we are going to see. We will verify the midpoint joining the triangle is parallel to the third side and so many things. இதே மாதிரி we can using coordinate geometry. Suppose 4 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. They have given 4 points. Some 4 points. Some 4 points எப்படி கொடுக்கறாங்கன்னா in terms of this type of information. அது வந்து point the coordinate of point normally it is given x comma y. அதாவது lower classes you have studied, just I will recollect. அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து x axisல எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, x axisல என்ன வேல்யூ, this may be let us say some x1 values, maybe 7 cm, 8 cm, 10 cm, whatever it is. அதே மாதிரி y axisல எவ்வளோ தூரத்துல இருக்குது, இதுதான். This is y1. இது y axis minus y axis. This is plus x axis and this is minus x axis. All these things, all this stuff you have already learned. Location of point also you have learned, right? So location is given or it is written in terms of x and y coordinate. So x1, so this is x1, y1 in the point. If some point lies here, this may be x2 and this may be y2. Or if some point lies same line here, this may be x3, but x3 the value of y is y1. Okay, y1 only. So this is the way how we represent the points. So using let us say some 4 points are given like this. Information of 4 points.
Using coordinate geometry, we can verify whether the line joining these 4 points will be a square or a rectangle or a simple quadrilateral. Okay, general quadrilateral, parallelogram, rhombus, என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியை யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம இந்த ஃபிகர் என்னவா இருக்க முடியும் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் கவர்டு இன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. இப்போ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இதிலிருந்து இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் படிக்கணும்னு. I will give you 2 examples real life situationல ஒரு 2 situation நம்ம பார்ப்போம். Let us say this is your house address, right? Suppose உங்க மாமா டெல்லி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து அனுப்பணும், some greeting card அனுப்பணும் அப்படின்னா you will tell him this is the address. இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பணும். அவர் கேட்குறாரு அந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பட்டும் அப்படின்னா, or he wants to send some gift through post. எந்த அட்ரஸ் கொடுப்பீங்க? இந்த அட்ரஸ் கொடுப்பீங்க. நம்பர் 263 is your door number or house number in Prahasam Nagar. Prahasam Nagarல second crossல இருக்கு. There may be first cross street. So your house is in second cross street. It is on the Judge Road. Ammapete, the area, the total area, big area is Ammapete E Road. This is the pin code. So this is what the address you will give him for sending gift, greeting, whatever it is. Post அனுப்பணும் அப்படின்னா. But at the same time உங்க friend or the local friend வீட்டுக்கு வரவே வந்ததே இல்லை, he wants to come to your house. கேட்குற அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறான். ஸோ எந்த அட்ரஸ் சொல்வீங்க? will you give him the same address? there is இந்த அட்ரஸ் கொடுக்கலாம், but this will not be of much helpful to him. Instead you will tell him some road map. எப்படி? Number 1, come to Ammapete bus stop. Come to Ammapete bus stop. Let us say he is coming by 2-wheeler. Okay, come to Ammapete bus stop. The another landmark you will raise so you will find a rice mill, or you will give a landmark of some important building or important monument, something. So you will find a rice mill, you will find a mosque, or you will find a church, or you will find a grocery shop, something. Number 3, so in front of the rice mill or in whatever location you give, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு பெரிய ரோடு போகும். ஓகே, ரோடும் so these are all the information. Let us say for example you will give to reach your home. என்ன இருக்கு? come to Ammapete bus stop வந்துரு. அங்க வந்தீங்கன்னா you will find a rice mill. அப்படி கேட்கலாம், யார்ட்ட கேளு ரைஸ் மில் எங்க இருக்குன்னு கேளு சொல்லுவீங்க, ரைட்? ரைஸ் மில், அந்த ரைஸ் மில்லுக்கு வந்த உடனே ஆப்போசிட்ல ஒரு ரோடு போகுது. அதில் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப்டர் 1 கிலோமீட்டர் யூ டேக் செகண்ட் ரைட். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரைட் 1 கிலோமீட்டர் போனோன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரைட் வரும், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னா ஒரு செகண்ட் ரைட் வரும். Take second right in the 5th house. This is the information you will give your friend to arrive at your house. இந்த அட்ரஸ்க்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? Not much connection. Maybe some 5% connection. Ammapete bus stop, so Ammapete இருக்குது. Rest of the thing இங்க இருக்கிறது totally different. So here you are giving a postal
address. Here you are giving exact location of a point. Here also it gives exact location, but this is more precisely defining or giving the precise location of your house, which will easily guide him to come to your house. Here also you are giving some reference points. Enga bus stop vandirungiradhu or reference point, anga or rice mill irukungradhu or reference point, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ரோடு போகுங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட், ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணுங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். டேக் செகண்ட் ரைட், ஃபிஃப்த் ஹவுஸ். இதெல்லாமே you are giving the location of your house with respect to some reference points, this reference point and this reference point. அதே மாதிரி தான் in coordinate geometry also the location of points, okay, அத வந்து நம்ம வந்து coordinate னு சொல்றோம். coordinate of a point அப்படினா nothing but location information. So the coordinate of a point is given with reference to axis, so x axis இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, y axis இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது, எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது.